Hello family, welcome to English speaking course. Today is day 24 of our 30 days series, and in this video we are going to learn some different sentences. കുറച്ച് different ആയിട്ടുള്ള sentences പഠിക്കാം. Like എനിക്ക് കാര്യം നീട്ടാൻ താൽപ്പര്യമില്ല. അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ, അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. Or അവൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ യു നീഡ് പ്രാക്ടീസ് ആസ് വെൽ ആസ് യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ വൊക്കാബുലറി. കുറേ പുതിയ വേർഡ്സ് പഠിക്കണം, അല്ലാതെ ഗ്രാമർ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. So this is also going to be a speaking practice session and you are going to repeat the sentences after listening. Let's do it together. Here comes our first sentence. എനിക്ക് കാര്യം നീട്ടാൻ താൽപ്പര്യമില്ല. I don't want to stretch the matter. I don't want to stretch the matter. Please repeat. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറില്ലേ? ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ. So next time try to start the sentence in English by saying if I'm not mistaken. ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ. If I'm not mistaken. Let's add few more words to this and make a complete sentence. ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ്. So this one we can say in the following manner. If I'm not mistaken, the meeting is at 3 p.m. If I'm not mistaken, the meeting is at 3 p.m. Please repeat. Let's check out one more sentence. With mistaken, ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൾ നിങ്ങളെ തിരികെ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. If I'm not mistaken, she said she'd call you back. If I'm not mistaken, she said she'd call you back. Please repeat. Let's move ahead to our next sentence. അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു. I was reluctant to do that. I was reluctant to do that. Please repeat. അവൻ അത് ചെയ്യാൻ മടിയായിരുന്നു പറയണമെങ്കിൽ we can say he was reluctant to do that. Likewise, അവൾക്കത് ചെയ്യാൻ മടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ we can say she was reluctant to do that. Again, അവർക്കത് ചെയ്യാൻ മടിയായിരുന്നു പറയണമെങ്കിൽ we can say they were reluctant to do that. ഇവിടെ they ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ were ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, was അല്ല. They were reluctant to do that. So നമ്മൾ പഠിച്ചു മടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ reluctant ഉള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തത്. Let's check one more example. അവിടെ പോകാൻ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു. I was reluctant to go there. I was reluctant to go there. Please repeat. നമുക്കിപ്പോൾ പോകാൻ മടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത്, എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ മടിയാണ്. In English, we can say I'm reluctant to go there. Please repeat. ബട്ട് ഈ റിലക്റ്റൻറ്റ് വാക്ക് നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത്, എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. I don't want to go there. This is what we usually speak, but it's more beautiful to say I'm reluctant to go there. Let's move ahead to our next sentence, which is quite simple. ഞാൻ എങ്ങനെയോ അത് ചെയ്തു. I somehow did that. I somehow did that. ഇവിടെ എങ്ങനെയോ എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ somehow എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Please repeat. But sometimes instead of using somehow, we often change our whole sentence. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, I don't know how I did that. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാനത് എങ്ങനെ ചെയ്തു. This is also correct. Next one, അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. How can we say this one in English? We can say that wasn't that easy. That wasn't that easy. Please repeat. അവൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? You know what he meant. You know what he meant. You know what he meant. Please repeat.
അതെൻ്റെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ആയിരുന്നില്ല. In English, you can say, that wasn't up to my taste. That wasn't up to my taste. That wasn't up to my taste. Now it's your turn to repeat. ഇത് ന്യായമല്ല. These words are very simple. In English, you can say, this isn't fair. ന്യായമല്ല എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ isn't fair എന്നുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So you should keep these words in your mind. This isn't fair. Please repeat. അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. In English, let it be so. Let it be so. Let it be so. Please repeat. Next one is also a simple sentence. എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ആവുന്നില്ല. I can't believe it. I can't believe it. വിശ്വസിക്കാൻ ആവുന്നില്ല. Can't believe. Please repeat the whole sentence. Let's move ahead to our next sentence, which is a bit longer. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ചില പ്ലാനുകൾ, പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. In English, I think he has some other plans. I think he has some other plans. Please repeat. ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ചായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷിൽ. then it becomes easy. Now let's move ahead to our next sentence. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. In English, this is quite simple. We had difference of opinion. We had difference of opinion. Please repeat. നിങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നിൽക്കുക. Stay within your limits. Stay within your limits. Stay within your limits. Please repeat. Next one. ഇത് നടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? Do you think this will work? Do you think this will work? Once again, let me repeat. Do you think this will work? Now it's your turn to repeat. Next one. അതിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. I can certainly help you with that. I can certainly help you with that. തീർച്ചയായും പറയാനാണ് നമ്മളിവിടെ certainly എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. I can certainly help you with that. Please repeat. Let's check another sentence using the word certainly. ഞാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നു. This can be said as, I certainly agree with you. I certainly agree with you. I certainly agree with you. Please repeat. Let's move ahead to our next sentence. ഒരു പക്ഷേ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. So ഒരു പക്ഷേ വെച്ച് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ in English we can use maybe. Maybe it's better to wait. Maybe it's better to wait. Please repeat. ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ അവൻ മറന്നുപോയതാകാം. Very common sentence in Malayalam. In English, we can say, maybe he forgot to call back. Maybe he forgot to call back. Please repeat. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ താക്കോലുകൾ കാറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. Maybe I left my keys in the car. Maybe I left my keys in the car. Maybe I left my keys in the car. Please repeat. ഒരു പക്ഷേ ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള ശരിയായ സമയം അല്ലായിരിക്കാം. Maybe it's not the right time to ask. Maybe it's not the right time to ask. Please repeat. ഇനി ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നോട്ട് അവിടുന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി.
മേബീൻ്റെ പോലെ തന്നെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേർഡാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രൊബാബ്ലി. ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ഈസ് ദാറ്റ് സാധ്യതകൾ കുറവാകുമ്പോൾ പറയാൻ നമ്മൾ മേബി എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ചാൻസസ് ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊബാബ്ലി വെച്ചിട്ടാണ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാറുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇവിടെ സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊബാബ്ലി വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം. പ്രൊബാബ്ലി ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു റെയിൻ. പ്രൊബാബ്ലി ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു റെയിൻ. അതേ സമയത്ത് മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേ ബി വെച്ചിട്ട് സെയിം സെൻറ്റൻസ് പറയാം. വി ക്യാൻ സേ മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു റെയിൻ. Maybe it's going to rain. So you should keep in mind that wherever possibility is more, you have to use probably instead of maybe. Probably it's going to rain. Please repeat and learn. Let's check out another sentence. അവൾ ഇപ്പോൾ ജോലിയുടെ തിരക്കിലായിരിക്കാം. Probably she is busy with work now. നമ്മളടുത്ത് ആരെങ്കിലും പറയുന്നു, അവൾ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറില്ലേ, പ്രൊബാബ്ലി ഷീ ഈസ് ബിസി വിത്ത് വർക്ക് നൗ. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ നാളെ നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, I'll probably need your help tomorrow. I'll probably need your help tomorrow. I'll probably need your help tomorrow. Please repeat. Here again, if chances of taking help is less, you can use the word maybe instead of probably. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, I'll maybe need your help എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ്. ദ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ്. മേ ബി എന്ന് ആദ്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. മേ ബി I'll need your help tomorrow. Now please repeat both the sentences once. Next one, ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി എടുക്കും. In English, probably it will take a few more days. Probably it will take a few more days. Please repeat. Here also same rule is applicable. If chances are less, then we use the word maybe instead of probably. We can say maybe it will take a few more days, but if the possibility is more, we can use the word probably. Probably it will take a few more days. Now let me conduct a short test. Today's sentences were a bit difficult ones, so I'm not going to introduce any new sentences, but it's very important to take the test. Test എടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന്. Again, test ഒരു റിവിഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം, because this is going to re-emphasize the sentences in your mind. Here comes your first sentence. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. How can you say this in English? We had difference of opinion. Here comes your next sentence. ഒരു പക്ഷേ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. How can you say this one? Maybe it's better to wait. Number 3, എനിക്ക് കാര്യം നീട്ടാൻ താൽപ്പര്യമില്ല. I don't want to stretch the matter. Number 4, എനിക്കവിടെ പോകാൻ മടിയാണ്. I'm reluctant to go there. Number 5, എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ നാളെ നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. Yes, you can say in both ways. I'll probably need your help tomorrow. Maybe I'll need your help tomorrow. With this, we have come to the end of today's video. ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു because sentences are a bit tough. But please do revisit the video. Video കണ്ട് വീണ്ടും കണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. Then it's going to be easy for you. Keep learning, keep practicing, and thanks for all your love and support as always.